হুম, আমি কাইটে কাইটে যেতেছি, আমার তো এক জায়গায় ধরে রাখছে, কি করব এখন, আবার কারে কি করি? হ্যালো ভাই, আমার ওখানে কেটে গেছে। এখন শোনা না গেলে আমার আর কিছু করার নেই, আমাকে পরে আবার করতে হবে। একটু ডাক দেন সবাইকে। লাইফ নিয়ে এক বিচ্ছিরি অবস্থা। থ্যাংক ইউ ফর গিভিং দ্য হার্ট। মহোদয় ভাই বহুত চিল্লাতেছিল, আমার এখন হয় না। হ্যাঁ সরি ভাই, ইনভাইট আমি ইনভাইট এখন করতে পারবো না, কেন জানেন? কারণ এই মুহূর্তে আমি মানে ওনাকে বক্তব্য দিচ্ছি এবং আই এম ইউজিং অনলি মাইক্রোফোন। আমার মানে আমার কানে দেওয়ারটা নাই, তো আপনার কথা আমি শুনতে পাবো না। আমি একটু পরে আনবো ভাই, হ্যাঁ। তো যাই হোক, জন লেনক্সের কথাটা শুনি তারপরে। কারণ জন লেনক্স মূল্যবোধ সম্পর্কে কি বলেছেন শুনি, মানে ওনার কথাই যে একদম বিশাল বড় তা না, বাট বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা কি বলছে নাস্তিকতাদের ব্যাপারে। তো যাই হোক, আমার খুব ভালো লেগেছে যে আসিফ সাহেব একদম বার্নার্ড শকে, মানে বার্নার্ড শকে তো আমরা নবী বা কোনো রসুল মানি না, যদি বার্নার্ড শকে ডিবাং করে ফেলে, ইটস ওকে, নো প্রবলেম। ভুল হয়েছে, কেউ হেক্স করেছে, কিন্তু অন্যান্যরা গান্ধী কি বলেছে, তারপরে আরো একটু তো আবার তাকে স্বীকার করতে হবে না, মানে একজনকে ডিবাং করতে যে অনেকগুলো নাম বলতে হবে। যাই হোক, সেটা তার ব্যাপার। আমরা নাস্তিকতার ব্যাপারটা মুখোশ একটু উন্মোচন করা, এটাতেই আমরা ব্যস্ত থাকি, কি বলেন? এনিওয়ে, দেখি এরপরে কি বলে সাহেব। Grounds for morality. It falls foul, you see, of Hume's old dictum. You can't get an ought from we couldn't. Solzhenitsyn adds his famous statement that if you ask me to put it briefly, why 60 million of my fellow countrymen perished, the short answer is because we forgot about God. And therefore, I would want to say that atheism gives no grounds for morality. It falls foul, you see, of Hume's old dictum. You can't get an ought from an is. So let's put it this way. এথিজম কোনো দিন মোরালিটি দিতে পারবে না, এইটা জাস্ট হাম করবে, মানে শব্দ করে যাবে, বাট সত্যিকার মোরালিটি ও মূল্যবোধ এথিজমের মধ্যে নাই, তো দেবে কোত্থেকে? What are the logical possible grounds to found morality if there's no God vertically? Then it must be either raw nature, nature plus society, some kind of mixture. মূল্যবোধের একটা স্ট্রং দৃঢ়, যে ভার্টিক্যাল বলেছে, কিভাবে দণ্ড তারা দাঁড় করাবে যদি একজন আলটিমেট কোনো, যিনি মানে সমস্ত কিছু ঊর্ধ্বে যিনি আছেন, এমন দ্বারা কারো কাছ থেকে না আসে। ধরেন প্রকৃতির কথা যদি বলি, And I find it very interesting at the attempts to ground morality either in genetics or in some kind of evolutionary progress. Well, can we talk about that? Because that আমি এটা খুব ইন্টারেস্টিং মনে করি যে জেনেটিক্যালি, যদি বলা হয় জেনেটিক্যালি মোরালিটি আসছে অথবা বিবর্তনীয় প্রোগ্রেসের মাধ্যমে আসছে, তাহলে তো ব্যাপারটা কেমন একটা জটিল ব্যাপার। মানে তখন ওই লোকটা কি প্রশ্ন করছে শুনি। one that is raised, where Very much we so. evolved as social beings, so social cooperation is built in, and that's the rational basis for atheist ethics. Yes, that certainly accounts for some in some kind of evolutionary progress. Well, can we talk about that? Because that's one that is raised, where Very much we so. evolved as social beings, so social cooperation is built in, and that's the rational basis for atheist ethics. তো ওনারা বলছে, উনি প্রশ্ন করছে, আচ্ছা ঠিক আছে, কিন্তু এথিক্সদের কথা হচ্ছে যে আমরা সামাজিকভাবে থাকি, তো তো সমাজে থাকতে যে একটা সমাজবদ্ধ একটা সুশৃঙ্খলতার কারণে তো একটা এথিক্স তৈরি হতে পারে, প্রশ্ন করছে লেনাক্সকে। That certainly accounts for something. The you scratch my back, I'll scratch yours is a very reasonable thing, but it certainly doesn't account for the kind of altruism
that you get that seems to contradict evolution. That is caring for the weak and looking after people that are serious. বলছে হ্যাঁ, আপনার কথাটা যদি এইভাবে ধরি যে আপনি আমার পিঠ চুলকায় দেন, আমিও আপনার পিঠ চুলকায় দেবো, মানে এই ধরনের সোশ্যাল বন্ডের কথা যদি বলেন, তো সেটাতে কিন্তু এইটাকে কে মেক সেন্স করছে যে আহ, আমি একজন অসুস্থ এভলিউশনের মাধ্যমে, মানে এভলিউশনের যে সার্ভাইভাল ফর দ্য ফিটেস্ট, ওই ধরনের যে নীতিশাস্ত্রের মধ্যে যারা বড় হচ্ছে, যাদের জেনেটিক্সটাই হচ্ছে সবসময় সার্ভাইভ করবে এবং সবসময় মানে শক্তিশালী যিনি বেঁচে থাকবে বা এই ধরনের, তো সেইখানে কি মনে করছেন যে একটা অসুস্থ মানুষকে সেবা করা বা দুর্বলকে সাহায্য করা, আরো বলতে চাচ্ছেন উনি? Diseased, abandoned babies, and so on, which incidentally, historically, were all things that Christians tended to get involved in before other people did, because they believed that each man and woman was made in the image of God. And the hot atheists, as distinct from the soft atheists who try to get their ethics from evolutionary psychology or something like this, remind us that the human beings are just one of practically uncountable species and are of no more significance. তো বলছি যে দেখেন, এটা একমাত্র যেহেতু খ্রিস্টান ধর্মের কথা বলছে, তো আমাদের ইসলামের তো আছে, তো যে যেহেতু সৃষ্টিকর্তা তার মতন করে তার যে, হ্যাঁ আমি আমার মতো করে যদি ইন্টারপ্রিট করি ওনার কথাটা, যে ওনার যে সিফাতগুলো আছে, সেই সিফাতের কিছু কিছু অংশ তো আমাদের দিয়েছে না, আমাদের ভিতরে রহমত আছে, উনি তো রহমানুর রহিম, আমরাও কিছু বুদ্ধি ব্যবহার করতে পারি, উনি হচ্ছে যেখানে আলেম গায়েব, মানে ইলমের সর্বত, তো আমাদেরও হালকা ইলম, মানে উনি ওটা ওনাদের মতন করে বলছে, যেহেতু ইমেজে দিয়েছে এই জন্য আমরা প্রথমে এই যে মানবতার কথায়, ধর্মেতেই মানবতার কথা, এই কথাটা বলা হয়েছে, কিন্তু ইভলিউশনের স্ট্রাকচারে এটা কিভাবে আসে আপনি আরেকটু বলেছেন, আমি ব্যাপারটা ভুলে গেছি, আবার শুনি। Hard atheists, as distinct from the soft atheists who try to get their ethics from evolutionary psychology or something like this, remind us that the human beings are just one of practically uncountable species and are of no more significance. যে সফট এথিস্ট মানে একটু মডারেট এথিস্ট কিংবা হার্ড এথিক্স যাদের কথাই বলে, তাদের কাছ থেকে তো আমরা একটা জিনিসই বুঝি যে মোরালিটি বা যাই হোক, সেটা তো আসলে কিছু না, মানে এভলিউশনের মাধ্যমে তারা এসেছে, মানে প্রাকৃতিকভাবে তাদের ভেতরে, কিন্তু মোরালিটির ব্যাপারটা কি, তারা প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয়েছে, জেনেটিক এই সমস্ত ব্যাপার। John Gray, for example, who's the professor of the history of intellectual thought at London, he says, you know, you really deface this, that we are of no more significance than slime mold. It's very difficult to get any kind of hard morality out of that. One philosopher would Practically uncountable species and are of no more significance. And John Gray, for example, who's the professor of the history of intellectual thought at London, he says, you know, you really deface this, that we are of no more significance than slime mold. It's very difficult to get any kind of hot morality out of that. তো বুঝে আসলে ওরা তো আরেকটা স্পিসের মতনই, অন্যান্য যে জন্তু জানোয়ারের মতনই, তো এর মধ্যে একজন বিজ্ঞানী আর্টিস্টের নাম নিল, কি নামটা নিল? You know, you really deface this, that we are of no more significance than slime mold. Evolutionary psychology or something like that. I want to say that we're all things that Christians tend, and the hot atheists, as distinct from the soft atheists, human beings are just one of practically uncountable species and are of no more significance. And John Gray, for example, who's the John professor Gray. of history of intellectual thought at London, he says, you know, you really deface this, that we are of no more significance than
slime mold. It's very difficult to get any kind of hard morality out of that. One philosopher I was reading recently said anyone can tell that happiness is preferable to suffering. So any ethic that tends toward happiness rather than suffering is good. Therefore, there's an intellectual ground. Well, তিনি বলছেন যে আমি একটা ফিলোসফারের কয়েকদিন আগে বলছিলাম যে পড়ছিলাম সেখানে বলেছে যে খুশি, হ্যাপিনেস, সুখী থাকা, এটা দুঃখ দুঃখ থাকার চেয়ে ভালো। তো এইটা তো একটা মোরাল গ্রাউন্ড হতে পারে যে আমি সুখে থাকবো, যেমন করি হোক আমি সুখে থাকবো। মানে এথিক্সের কি এটা একটা গ্রাউন্ড হতে পারে, মোরাল যেভাবে হোক আমি সুখে থাকবো। measure good. Hitler probably felt that his happiness could be built on untold people's suffering. And এখানে উনি উদাহরণ দিচ্ছে, এটা হলো তো তাহলে বলতে হবে যে হিটলারের সুখ ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরে ফেলা, তাহলে ওইটা কি এথিক্সদের মূল্যবোধের মধ্যে, তাহলে তো ওইটাও চলে আসে আপনার এই কথা যদি বলা হয়। মানে অনেকের কাছে তো হত্যাকাণ্ড অনেক সুখের না, পাকিস্তান আর্মিদের কাছে আমাদের হত্যাকাণ্ড অনেক সুখের ছিল। তো নাস্তিকের যদি ওইটাকে মূল্যবোধ হিসেবে ধরে তাহলে তো দেখা যাবে ব্যাপারটা এমন আর কি। that is a very good point, but it's not adequate enough. Going back to the kind of utilitarian philosophy you were mentioning before, utilitarianism works quite well when you've got equal centers of power, when you've got groups of roughly equal power. Then আপনাদের আমি ইউটিলিটেরিয়ান কাকে বলে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। মানে এই সমস্ত শব্দগুলো আমাদের খুব জানতে হবে, জানেন। ইউটিলিটিজম আছে একটা, মানে এটা একটা মতবাদই আছে। দেখেন, utilitarianism is an ethical theory that states that the best action is the one that maximizes utility, is defined in various ways. Utility মানে হচ্ছে উপযোগিতা, কাম্যতা, আপনার একটা জিনিস পেতে খুব শখ যাচ্ছে, ওটা আপনি পাবেন, নেবেন, ভোগবাদ। তো সুতরাং এই মতবাদটা হচ্ছে যে যেই যেই ধারণাতে আপনার ইউটিলিটি বা আপনার ব্যবহার, আপনার কামনা বাসনা বেশি পূরণ হবে, বেশি, সেইটাই আপনার মানে সেটার মতবাদে আপনি চলতে পারেন। তো উনি ওই ইউটিলিটেরিয়ানিজমের কথা বলছেন, যেখানে যদি আপনি দেখেন আবার শোনেন যে এই সমস্ত শব্দগুলো বেসিক্যালি ইহুদিবাদ থেকে আসছে এবং বস্তুতান্ত্রিক শব্দ থেকে আসছে। ইউটিলিটেরিয়ানিজম people's suffering. And I think that is a very good point, but it's not adequate enough. Going back to the kind of utilitarian philosophy you were mentioning before, utilitarianism works quite well when you've got equal centers of power, when you've got groups of roughly equal power. Then they have to behave with one another if they feel, for whatever reason, that behaving to one another is a good thing. But if I get enough power that I don't care what you do to me, and you say, well, if you behave to me, I'll say you're not. And that's exactly what Hitler did. And if there's no ultimate accountability, and I think that is a very good point, but it's not adequate enough. Going back to the kind of utilitarian philosophy you were mentioning before, utilitarianism works quite well when you've got equal centers of power, when you've got groups of roughly equal power. Then they have to behave with one another if they feel, for whatever reason, that behaving to one another is a good thing. But if I get enough power that I don't care what you do to me, and you say, well, if you behave to me, I'll say you're what? And that's exactly what Hitler did. And if there's no ultimate accountability, which is something I'd like to throw into this because it's very important, then justice becomes it simply disappears.
And what interests me about Dawkins and co, bringing them back into the equation with their new atheism. অনেকেই বুঝতে পারছেন। হুম, বাংলায় আমার তো পুরোপুরি এইভাবে আসছে না, কারণ আমি সবাই যে একদম পুরোপুরি মূর্খ সেটাও আমি তো বলবো না, ইংরেজিতে কিছু কিছু বুঝছেন, আমি জাস্ট নির্যাসটা বলে দিচ্ছি। সুতরাং আমি এখানে টোটাল জিনিসটা অনুবাদ করছি না। এখানে উনি উপযোগিতাবাদী যারা, উপযোগিতাবাদী, এখন ইউটিলিটারিজমটা আমি পড়েছি, এটার আমি বাংলাটা পড়ি না, এখন আমাকে বাংলা ডিকশনারি দেখে করতে হচ্ছে, ইটস ভেরি টাফ। ইউটিলিটারিজমটা আপনারা পড়েন, দেখেন কি বলে। তো এই সমস্ত জিনিসে বেসিক্যালি মূল্যবোধ আসে না, তো এইটাতে ভোগবাদ সৃষ্টি করে। যেটা হিটলারের বেলাতে হয়েছিল, ইটস ফেইল্ড দ্যাট মেহরান সেড, ইয়েস she is understanding and you can go through her, she is understanding a lot. So এখানে আমরা আসলে এই ব্যাপারগুলো তো ওই নাস্তিকদের গুরু তারাও বুঝতে পারছেন যে what are their actual value, I mean their morality is zero. He's honest enough, at least, to admit that as he looks at the universe, at bottom, there's no good, there's no evil, there's no justice. যেখানে কোনো গুড নেই, যেখানে কোনো জাস্টিস নেই, যেখানে কোনো কিছু নেই, evolution থেকে আসছে, by definition undermines all morality. And just take atheism itself. There is, by definition, no life after death, so there's no final judgment. So the majority of people in this world whose consciences cried out for justice will never see it, by definition. Now, I know, and that's been particularly exemplified in one of my... সেখানে ডকিন্সের কথা সে নিয়ে আসলো, যে ডকিন্স তো এই জন্যই বলেছিল যে এখানে কোনো ট্রুথ নেই, কোনো জাস্টিস নেই, যেহেতু আমি ন্যাচারাল সিলেকশনের প্রোডাক্ট। আসলে তো তারা রাখতে পারবে না, থাকবে না তাদের কাছে, মরালিটি থাকবে না, এখানে কোনো জাস্টিফিকেশনই নেই। আপনার কথাগুলো আমি একদম পুরোপুরি ওইভাবে বলবো না, বাট আপনারা বুঝছেন। আপনারা এগুলো গুছায় বলতে হবে আপনাদেরকে। তথ্যগুলো জন লেনক্স বলেছেন এইভাবে না, আপনি বুঝতে পারাটাও একটা হার্ড, বুঝেছেন? যে এই পয়েন্টসগুলো, যে তো এটা তো ঠিক না যে ডকিন্স বলেছেন যে সে প্রোডাক্ট, ন্যাচারাল প্রোডাক্ট, ন্যাচারাল সিলেকশনের সে সিলেকশন থেকে সে এসছে। তো ন্যাচারাল সিলেকশন আছে, ডিস্ট্রাকশন আছে, দেয়ার ইজ নো এনি রং অ্যান্ড রাইট, এভরিথিং ইজ আরবিটারি। তো লেনাক্স সেগুলো ছোট্ট এতে বলছেন যে আসলে তো, কারণ নাস্তিকবাদের তো এছাড়া অন্য কিছু বলার নাই। Here in Sydney recently, that they say we're interested in justice in this life, not in that life. But that's a false dichotomy. It's a question of both. And I would have thought that Christians have not been slow in the past to be very active for justice in this life. Now, I know, and that's been particularly exemplified in one of my debates here in Sydney recently, atheism itself. There is, by definition, no life after death, so there's no final judgment. So the majority of people in this world whose consciences cried out for justice will never see it, by definition. যেহেতু যেখানে ফাইনাল জাজমেন্ট ডেট নেই, কিয়ামত দিন নেই, কাউকে জবাবদিহি করতে হবে না, সুতরাং তারা কেন ভালো থাকবে, মানে কিসের জন্য? মানে এগুলো অনেক আমি বাড়ায় বলতে পারি, আপনারা নিজেরা বানায় নেবেন, যে যেখানে জবাবদিহিতা নাই, তার কেউ তাকে দেখছে না, সে চুরি করলেও কিছু সমস্যা নাই, এই সমাজে তেমন কোনো কোনো প্রবলেম হওয়ার মতন না, আর তার অনেক উন্নতি হবে, তাহলে সে কেন ঠিক থাকবে, চোর হবে না কেন? এটাই বলতে চাচ্ছেন তো উনি।
I know, and that's been particularly exemplified in one of my debates here in Sydney recently, that they say we're interested in justice in this life, not in that life. But that's a false dichotomy. It's a question of both. And I would have thought that Christians have not been slow in the past to be very active for justice in this life. Indeed, Jürgen Habermas, the leading intellectual thinker who calls himself a methodological atheist, says, look, they thought that Christians have not been slow in the past to be very active for justice in this life. Indeed, Jürgen Habermas, the leading intellectual ইগর হাগারমা নামটা মনে করে রাখেন, এই একজন অ্যাথিস্ট, তিনি কি বলেছেন শুনি। thinker who calls himself a methodological atheist says, look, the foundations of European law, liberty, and education are all Christian. We've no other options. Everything else, he adds. ম্যাথোডোলজিক্যাল অ্যাথিস্ট, মেথোডোলজি। এখন ম্যাথোডোলজির বাংলা কি হবে ভাই? ম্যাথোডোলজি মানে কোন সিস্টেমে আগানো যায়, এই ধরনের, এটাও একটা বিদ্যা, এটাও একটা বিদ্যা। হ্যাঁ, ম্যাথোডোলজি, কোন ম্যাথোডোলজিতে আমি আগাবো। তো ইনি বলছেন যে ইউরোপের যত কনস্টিটিউশনাল ল বা সমস্ত কিছু আছে সব তো খ্রিস্টান ল থেকেই নেওয়া। দেখেন জন লেনক্স বলছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ প্রতিবাদ করেনি এটা। আসিফ সাহেব প্রতিবাদ করবেন নাকি, বা মুফাসিল সাহেব? জন লেনক্স এই কথাটা বলছেন যে ইউরোপের ম্যাক্সিমাম আইন বা সমস্ত কিছু খ্রিশ্চানিটির মূল্যবোধ থেকে নেওয়া। দেখেন না কি বলে লেনক্স, এটা তো ঠিক বলছে না মনে হয়, তাই না? তো কালকে একটা লাইভ করেন লেনক্সের এই কথার উপরে, যে সেইটা বলেছে। আমি আরেকবার শোনায় দিই আপনাদের। হ্যাঁ, To be very active for justice in this life. Indeed, Jürgen Habermas, the leading intellectual thinker who calls himself a methodological atheist, says, look, the foundations of European law, liberty, and education are all Christian. We've no other options. Everything else, he adds rather charmingly, is postmodern chatter. So Christianity is very interested in justice in this life, in the law courts, in the processes of justice, precisely because it believes there's a guarantor standing behind. তো কি বলছেন উনি, ইউরোপের প্রতিটা কোর্ট এবং লোয়ার কোর্ট থেকে সব জায়গাতেই আসলে খ্রিশ্চান মতবাদটাই, খ্রিশ্চান ধর্ম থেকে নেওয়া মূল্যবোধটাই কাজ করছে। এবং সে কে বলেছে? একজন আবার অ্যাথিস্ট ম্যাথোডোলজিস্ট ইউরোপিয়ান। আর এখানে বলছেন কে? প্রফেসর জন লেনক্স, উনি ম্যাথমেটিক্সের প্রফেসর। তো এটা নিয়ে আমার মনে হয় নাস্তিকদের মাথা গরম করে ফেলা উচিত, মানে বাজার মাত করে দেওয়া উচিত না। ইউরোপ তো পুরোপুরি সেকুলার, ওখানে কোনো আইন কানুন তো আসলে এটা না। জন লেনক্স এটা বলেছে, আমি তো মুজিবুর রহমান বলছি না। ঠিক আছে, তো আপনাদের মূল্যবোধ কোথায় ভাই আছে, কোন কোন দেশে? দেখি আর কি বলে জন লেনক্স সাহেব। আমার সাউন্ড আস্তে আসছে, আমি তো বুঝতে পারছি না কেন আস্তে আসছে। আমি চিৎকার করছি, এত আস্তে আসলে তাহলে আমার সমস্যা আছে মোবাইলে, আই হ্যাভ টু চেঞ্জ ইট। এখন কিছু করার নাই ভাই, আমি একদম মুখের কাছে নিয়ে এসে আমি বয়া মাইক্রোফোন থেকে কথা বলছি, স্টিল যদি সাউন্ড কম আসে, হোয়াট ক্যান আই ডু? In the form of God, who will be the final judge and will judge the world. I believe in righteousness and truth. Without that, the whole thing falls. It still sounds like, I can imagine it sounds to some like you're saying atheists tend toward injustice. And No, even... I would emphatically say that is not true, because our inbuilt conscience thing falls. It still sounds like, I can imagine it sounds to some like you're saying atheists tend toward injustice. And No, even... I would. আচ্ছা, এখন আমি প্রশ্ন করছি আপনাকে, যে আপনার মনে হয় না যে এথিস্টরা টেন্ড টু ডু জাস্টিস, মানে তারা জাস্টিস পাওয়ার জন্য টেন্ডেড,
মানে ঐচ্ছিক বা তাদের ভেতরে টেন্ডেড, এটার বাংলা কি, মানে প্রেরণা আছে? Practically say that is not true because our দ্যাট ইজ নট inbuilt ট্রু। conscience, which I believe comes from God, they believe it comes from somewhere else. কেমন করে আসবে? কারণ আমাদের তো ইননেট, মানে আমাদের যে জন্মগত যে ভাবনাটা, ভালো ভাবনা, সুচিন্তা, সেইটা আসছে ঈশ্বরের কাছ থেকে, আর তাদের আসছে নেচারের কাছ থেকে। সুতরাং তারা তো নেচার ডিপেন্ডেন্ট, আর আমরা তো গড ডিপেন্ডেন্ট। ইন দ্যাট কেস তারা তো ভাবনা যখন চিন্তা করে, মানে আমি এটা বিশ্লেষণ করছি, তখন তো তারা প্রকৃতিকে দেখে মনে করে যে আমি তো প্রকৃতির সাথে আবর্তিত। আমরা তো দয়াময় ঈশ্বর, তার কাছ থেকে পেয়েছি এই ইন্সপায়ারেশন, আমরা ইন্সপায়ার্ড। তারা তো ওই ইন্সপায়ার্ড না। তারা সুনামি, ঝড়, বাদল, তারপরে মানে এই সমস্ত ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পৃথিবী, নেচার, সিংহ, ভাল্লুক, বাঘ, এই সমস্ত থেকে দেখে তো তাদের একটা নেচারাল টেন্ডেন্সি গ্রো করে। আমাদের তো সেটা গ্রো করে না, কারণ তাদের রুট, তাদের ভাবনার রুট হচ্ছে নেচার, আর আমাদের ভাবনার রুট হচ্ছে একজন দয়াময় এবং সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সব জায়গায় বিস্তার একটা সৃষ্টিকর্তা। আমাদের ভাবনা জগৎটাতে সৃষ্টিকর্তা, তাদের ভাবনা জগতে বন জঙ্গল দুনিয়া, এই সমস্ত কিছু। তো ভাবনা জগৎ দুটোই তো আলাদা। এখন দেখেন, আমার আমার নিজের এখন মনে পড়ছে ওরা কেন এত গালাগালি করে। আসলে তো মাঝে মধ্যে চিন্তা করছে, ওরা মানুষ করে ভাই, এগুলো কেন করে? বেসিক্যালি ওদের মনোজগৎটা হয়ে গেছে পশুর মতো। ওরা কিছু বোঝে না, কারণ ওরা ভালো লাগাটাই বোঝে না। ওরা তো জঙ্গলকে চিন্তা করে না। ওরা they are, kind of natural. I mean, the way the nature works, it devastates sometimes. It is very cruel, as it's said, ওই যে যেটা বলছে very cruel. So ওরা cruel টাইপের হয়। মানে কোনো ভালো কথা কি দেখেন না আপনারা, যে এত গালাগালি করে কেন রে ভাই, কি ব্যাপার? মুখ দিয়ে মানে এত এত ইত্রামও করে কেন? এই যে একটা সামান্য একটা ছোট্ট একটা জিনিস, পাগল হয়ে গেছে। আসিফরা ওরা সেদিন রাত্রে ঘুমায়নি। আর আমি একটা মহিলার ওখান থেকে ওটা শেয়ার করেছি। সে আচ্ছা, এইটাকে রিফিউট করলে মানে হোয়াট ইজ গোয়িং টু বি এস্টাবলিশড? আসিফের মতন একটা মানুষ আমার এই একটা পোস্ট, মানে বার্নার্ড শকে রিফিউট করে হোয়াট হি ওয়ান্টস টু গেট বেনিফিটেড, আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। But he knows that a lot of other scholars praised Prophet Muhammad, and a lot of many others, they didn't, they abused our Prophet. অনেকেই আছে, অনেক স্কলার্স আছে অমুসলিম যারা নবী সাল্লামকে অনেক সুনাম করেছে, আবার অনেক স্কলার্স আছে অনেক কুনাম করেছে। তো আমি সুনাম করার মধ্যে একজনের নাম বলেছি, আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা ভুল ছিল। তো আরও তো আছে। আমি যখন একজনকে অ্যাটাক করতে যাব, তখন তো আমি বুঝবো। মনে করেন আসিফ একটা দিল যে নেহেরু বলেছিল যে নাস্তিকতাবাদ, কথার কথা, হচ্ছে পৃথিবীর অ্যাকচুয়ালি। তো যখন এটা আমি প্রোটেস্ট করতে যাব যে এটা নেহেরু বলেনি, তখন আমার মাথায় এটা থাকতে হবে, নেহেরু বলেনি তো কি হয়েছে, ভারতের আর একজন তো বিশাল বড় দার্শনিক বলেছে নাস্তিকতার পক্ষে। সুতরাং আমি এখন নেহেরুকে নেগেট করার সাথে সাথে তো আসিফ ওই নেহেরুর চেয়ে ওপরে মনে করেন গান্ধীর কথা নিয়ে চলে আসবে, তখন তো আমি ফেল হয়ে যাব। বুঝলাম নেহেরুটা ভুল দিয়েছে, কিন্তু গান্ধী তো বলেছে, মানে আমার কথাটা বুঝতে পারছেন আপনার? এখন তো আমি হাজারটা মানে তা দিয়ে দিয়েছি, যেখানে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এবং এই যে ভারত, মানে যেখান থেকে তারা অনেক প্রেরণা পায়, সেখানকার যে বাপুজি, দ্য ফাদার অফ দ্য নেশন ইন্ডিয়া, সে মোহাম্মদ হজরত মোহাম্মদ সাল্লামকে, এখন এটাকে তাকে ফেস করতে হবে। কি সে রিফিউট করবে গান্ধীকে? তাহলে তাকে রিফিউট করতে হবে, অথবা প্রমাণ করতে হবে গান্ধী এটা বলেনি। তো যাই হোক, আমি এটার আর একটু বাকি আছে, সেটা শুনি। At one level, it doesn't matter where it comes from, it's there. That inbuilt conscience gives them a sense of justice and goodness. What they don't have is the intellectual underpinning for it. And
The fact is, when you look at it straight, there is no ultimate justice for the vast majority of people because death is the end. How can there be? তো সে প্রশ্ন করছে, দেখেন নাস্তিকতার ব্যাপারে কি হচ্ছে, আলটিমেট কোনো জাস্টিস নেই। জাস্টিস মানে বিচার নেই। বিচার মানে মানে আমি এখন এটাকে ও জাস্টিস বলছি, কিন্তু এটা আমাদেরকে কিন্তু এটাকে আরো ব্যক্ত করতে হবে, বুঝতে হবে। বিচার নেই মানে সমতা নাই। বিচার মানে অবিচার আছে, অন্যায় আছে, ন্যায় নাই। মানে জাস্টিস যেখানে নাই সেখানে সবকিছু ইনজাস্টিস। ওই যে মাকে রেপ করা মানে ইনসেস্ট করা, বোনের সাথে ইনসেস্ট করা, তারপরে টাকা পয়সার দিক থেকে অধিক করা, মানুষকে খুন করা, রাষ্ট্রলোভের ব্যাপারে সমস্ত কিছু। হ্যাঁ, যারা ধর্ম মানছে তারা করে, অনেকেই করে, করছে তো। কিন্তু ব্যাপারটা তারা কিন্তু লুকায় করে, মানে তারা বলে না যে এটা আমার ধর্ম, কিন্তু অ্যাথিস্টরা করবে যে এটা তো এইটাই তো ধর্ম, এইখানে এটাই তো ধর্ম, ওকে রেপ করা বা এটা তো আমার আমার তো জেনেটিক ব্যাপার, আমি তো করবো, ওটা তো আমার আসবেই। কত পশু রেপ করে না? তো সুতরাং ওরা যেমন হোমোর এ দিতে গেলে বিভিন্ন পশু পাখির উদাহরণ দেয়, তো রেপ করার সময় পশু পাখির উদাহরণ দেবে, নিজের বাচ্চাকে খেয়ে ফেলার সময় পশু পাখি সাপ টাপের উদাহরণ দেবে, কারণ উদাহরণ তো তাদেরকে দিতে হবে নেচার থেকেই না। তো আসলে টোটালি একটা কি ব্যাপার ভাই, এটা হজবরল না? কি সে এটাকে রিফিউট করে এটা প্রুভ করবে যে ইসলামের যারা বলে ওরা মিথ্যাবাদী, মিথ্যা কথা। কেন মিথ্যাবাদী, এখানে কি হলো? মিথ্যাবাদীটা হচ্ছে যে আমি বার্নার্ডের এটা শো করেছি, মানে মিথ্যা কথা বলেছি, তো ধরে নিলাম মিথ্যা কথা বলেছি। তো মহাত্মা গান্ধীর এটা তো আর মিথ্যা কথা বলি নাই। ওখানে শুধু একটা তো না, অনেকগুলো, আরো অনেকগুলো কোটেশন আছে। একটা কোটেশন সে বললে তো হবে না, সে বলবে যে আমি যাওয়ার পর আরো কোটেশন দিয়েছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, তো এগুলোকে মিথ্যা ভুল দিয়েছে, এগুলো বলে খামাখাই এটা করে না যে বাহ পাবে, এটা পাবে পাবে, যাক যাই হোক যেটাই পাক। তো ভাই আসলে নাস্তিকতার যে এই যে জিনিসগুলো চরম অবনতি, আমাদের দেশে ওরা এটা করতে চায়, এটা আসলে যাবে না। কিন্তু তারপরে তো আমি লাইভ করব, আমরা সবাই লাইভ করব, যা যাক। ওরা তো ঘুরবে না, ওরা তো এখন বাদর নাচা নাচতে, মানে সরি, মানে ওরা তো ওইভাবে এখন জাম্পিং করবে। এই যে দেখেন দস্তয়েভস্কি বলছে ইফ গড ডাজ নট এক্সিস্ট এভরিথিং ইজ পারমিটেড, তাহলে তাকে দস্তয়েভস্কিকে খণ্ডন করতে বলবো, এটাকে যে দস্তয়েভস্কিও খারাপ ভুল কথা বলেছে, তাই না? দস্তয়েভস্কি ভুল করেছে, জন লেনক্স ভুল করছে, তারপরে মহাত্মা গান্ধী ভুল করছে, কই গেল মহাত্মা গান্ধীর এগুলো, আচ্ছা আমি এখানে যাই, এরা সব ভুল বলেছে, এখন তাদেরই তো গুরু এরা না, এরা সব ভুল বলেছে, এরা আসলে নবীকে চিনতে পারেনি। তারপর তাহলে বলতে হবে তাকে যে পি সিঙ্গার এটা ঠিক বলেছে, দেয়ার ইজ নাথিং রং উইথ বিস্টিয়ালিটি, রেপ ইজ আরবিট্রারি, ইনসেস্ট ইজ নট ক্লিয়ারলি রং, এটা তাকে রিফিউট করতে হবে, এটা ঠিক বলেনি সে। লরেন্স ক্রাউস যে যে বলেছে ইনসেস্টের ব্যাপারে, এটাকে তাকে রিফিউট করতে হবে। এইখানে তো এটা তো এটাও পড়া দরকার ছিল আমার। এখন কটা বাজে? ও বাবা, 12:30 বেজে গেছে। বাহ, ভালো প্রশ্ন মুজিব ভাই, দেখছেন? স্টিভেন হকিংস অ্যাডমিটেড, স্বীকার করেছে, এটা ভাই যাচ্ছে নাকি? There is that the classical theory does not enable one to calculate what would come out of a singularity. এটা বিগ ব্যাং এর উপরে স্টিভেন হকিন্স, যার জীবনীটা আমি পরশুদিন বলেছিলাম, সে বলছে যে ডাজ নট এনাবল, এরা পারঙ্গম না, টু ক্যালকুলেট, গণনা করতে, হোয়াট উড কাম আউট অফ সিঙ্গুলারিটি, সিঙ্গুলারিটি পজিশন থেকে কি আসবে এটা কাউন্ট করতে তারা পারঙ্গম না, বিকজ অল দ্য লজ অফ ফিজিক্স উড ব্রেক ডাউন দেয়ার,
কারণ সিঙ্গুলারিটিতে যে পৃথিবীতে ফিজিক্সে যত আইন আছে, যত ল আছে, সব ভেঙে পড়বে, চুরমার হয়ে যাবে। দিস উড মিন দ্যাট সায়েন্স কুড নট প্রেডিক্ট হাউ দ্য ইউনিভার্স উড হ্যাভ বিগান। এইটার মানে এইটাই যে সায়েন্স বলতে পারবে না কিভাবে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। কারণ বিশ্ব সৃষ্টির আগে যে সিঙ্গুলারিটি ছিল, সায়েন্স যে ফিজিক্স দিয়ে ওইটাকে মাপতে যাবে, ফিজিক্সের আইন তো ওখানে চলে না। বিগ ব্যাং এর ফলে তো ফিজিক্সের আইন চলবে। আমি ফিজিক্সের যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স বা যেটা যাই বলি, সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে বিগ ব্যাং এর পরে। সরি, সিঙ্গুলারিটি, বিগ ব্যাং, হ্যাঁ, বিগ ব্যাং এর সাথে সাথে। তো সিঙ্গুলারিটিতে বিগ ব্যাং ছিল না, ওই সময় ফিজিক্স ছিল না, কেমিস্ট্রি ছিল না। এখন যেভাবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সুন্দরভাবে কাজ করে, একটার সাথে আর একটা একদম ওতপ্রোতভাবে যেহেতু, ওইখানে আমি ওই জায়গাতে এই যন্ত্র দিয়ে কিভাবে মাপবো যেইখানে ওই যন্ত্র, এই যন্ত্রটা কাজ করবে। এইটাই তো যে স্টিভেন হকিন্সও সেটা বলে যাচ্ছে, মানে সিঙ্গুলারিটিটা ইটস কোয়াইট ইম্পসিবল ফ্রম দিস ফিজিক্স। এখন হাইপোথেসিস দেবে তারা, যেমন দিচ্ছে ডারউইনিজমে। তো তাতে তো কাজ হবে না, প্রশ্ন থেকেই যাবে, দিনের পর দিন প্রশ্ন থেকে যাবে। তো যেটা, কোথায় জানি আমি উপরে যাচ্ছি। আজকে আমি একটা জিনিসের উপর একটু যদি কথা বলি, যে ব্লাইন্ড ওয়াচ মেকারটা একদিন আমি বলবো, ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। ব্লাইন্ড ওয়াচ মেকারটা ভেরি ইন্টারেস্টিং। এই যে এটাকে তো কি ব্যাপার, দ্য লাইভ ভিডিও হ্যাজ এন্ডেড, ও ওইটা আগে। তখন মেয়েদের স্থান ছিল আছে, এই যে এটাকে রিফিউট করতে এসেছে, তো এটাকে সে রিফিউট করতে এসেছে, তাহলে তাকে এইগুলো রিফিউট করতে হবে। ওই আবার স্ক্রিনশট রেখে নিয়ে নিয়েছে। স্ক্রিনশটকে আমি এটা কাটবো না, রেখে দেবো। এই দেখ, এটা তো ভিডিওতে গেলাম না। আরেকটা মিথ্যার কারখানা বিষয় করলাম। কারখানা তো অনেক কিছু হয়, ওটা একটা জিনিস হয় না। এইটাই। The following video will show you just 15 of the many selections from non-Muslims telling you what they think of the last prophet, Muhammad, peace and blessings be upon him. Dr. William Draper, in History of Intellectual Development of Europe, 4 years after the death of Justinian, AD 569, was born in Mecca, in Arabia, the man who, of all men, has exercised the greatest influence upon the human race, to be the religious head of many empires, to guide the daily life of 1/3 of the human race, may perhaps justify the title of a messenger of God. Philip A. Hitti, in History of the Arabs, with a brief span of mortal life, Muhammad called forth of unpromising material a nation never wielded before. In a country that was hitherto but a geographical expression, he established a religion which in vast areas suppressed Christianity and Judaism, and laid the basis of an empire that was soon to embrace within its far-flung boundaries the fairest provinces in the আচ্ছা, কাউকে কাউকে যুক্ত করব বলছেন? ঠিক আছে, যুক্ত করছি। কে যুক্ত হবেন? আসেন। আসলে যুক্ত না করলে হয় না। আর আমি যেই টপিকসগুলো নিয়ে আলোচনা করি, প্রথমে তো আমাকে নিজেকে লিখতে হয়, বুঝতে হয়, তারপরে আবার এইটাকে, মানে ইটস ভেরি ক্রিটিক্যাল সাবজেক্ট, বুঝেছেন? আর আমি যেখানে দিচ্ছি সেখান থেকে সরে যাচ্ছে।
যাক আপাতত এইভাবে থাক, যেহেতু আমি লাইভ করবো, মানে পুরোতে কথা বলবো, সেহেতু আমাকে চেঞ্জ করতে হবে। আবার বললে ভয়েস নেই, তিনটা এখন সামনে রাখছি জানেন। এটা হচ্ছে একটা, দেন এই দুইটা, আটা দুই, এই যে আবার এই আমি এটা লয়া করুন, দেখি তারপরে যদি সাউন্ড না যায় দেখতে হবে। মজারি আছেন নাকি, কি আসবেন? লোক সংখ্যা 11 বড়, আসলে ঝগড়াঝাটি চিল্লা চিল্লি একটু হলে তখন লোক সংখ্যা বাড়ে, আর লোক সংখ্যা দিয়ে আমি কি করবো? কাকে নেবো বলেন? Anybody here is interested to come and talk with me? আমার আমার মাথায় অন্য একটা প্রশ্ন আছে, টপিকের বাইরে করতে পারি? আইসে শুধু প্রশ্ন আসলে তো হবে না। তো আমার ভাই কোথায়? রায়হান ভাই কোথায়? চলে গেছে না? রায়হান ভাই আছেন নাকি? কি ব্যাপার, কেউ অ্যাড রিকোয়েস্ট পাঠান, এখন আমি নেবো। If anybody is interested, then come. He left. Anyway, না। I have sent Mary Nesha, কোথায়, সে তো নাই, চলে গেছে। ও খুব ভালো বুঝছিল সম্ভবত। Hello. আসেন আপনি করবেন কল। Declined. It's not ready. Hello. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Actually, I watched your. I was just going through the comment section where so-called high-profile Mr. Asif was trying to play tricks and was trying to avoid the main argument. I don't know why do they do that. It actually brings them in a very bad light. Anyways, I hope that he someday comes and accepts your challenge and have a proper decent talk. So the video which just now you Yeah. explained. Now we can understand. Listen, now understand that why my voice is not going there, because this the microphone is not reaching. No, what I'm getting is voice from my cell phone. It is not reaching it over here. What rubbish things! You are not getting any movement. No, I'm not. Hello, your voice is actually breaking. It's interrupting somewhere. I don't know.
Yeah, it's breaking because my voice is not going Now it's through fine. microphone. Now it's fine. Now it's fine. Now it's fine because I have come very closer to my mobile. How long I So will what you can. take the position? Anyway, Okay. I was basically talking about the last video where you explained the things in quite details, especially this morality angle. It's very interesting, and I don't know the. This is a paradox actually. It's like a irony that these atheists they charge religion and religious people of oppression, of murder, mass murders. Like they quote that God is dead. Nietzsche's uh, argument, but they don't understand what in what context it was said or anyway. But then they would bring up all these charges against religion, and at the end of the day it is atheists. These are like the atheists who have like zero claim on morality. I mean, it's kind of fun irony for them, but they're not going to accept it, and they will come, they will attack you as the person who did just now. I mean, yeah, I mean, internet are is full of like different kinds of news. And then I was reading this GB Shaw again. The quote was not exactly the way you have mentioned it, and plus it's in Bangla, so I can't read it. But what the quote is like making rounds in internet is somehow manipulated. But he has said on Islam. There's a long quote. I went through it. I was reading it. Maybe I'll show. I mean, share the link there. So so is this, I mean, this Mr. Asif, is it sure that he'll be having a debate with you tomorrow? Has he accepted it? Or will he again be having some sort of exams as that Shane Ria had on the day of debate? I think what he's gonna do actually after being defeated by Hassan, they have become they're having some identity crisis. So they're poking here and they are trying to find the loopholes, and they're making a lot of sense over there. That the other day he tried to twist the situation. I mean, he tried to twist the actual dialogue of Richard Dawkins. It was a little mistake that the book that he mentioned, that somebody mentioned, is not correct, but the same dialogue has been told in another book. So it was a the misconception, but the quotation was right. The Dawkins made this comment. So, and whenever he is actually agreeing and he is telling that he is the product of evolution, he can't go beyond that periphery. So he is telling directly that I am also the product of natural selection. So then Yeah. I have my immunity more than this natural selection. But the same thing is going with his dialogue when he says that nature is very cruel. So it means that he is also very cruel, isn't it? Go Uh-huh. with hand in hand, right? That is what I tried to say the day before yesterday, probably, or yesterday. I Yeah, can't remember right yeah, now. yesterday Yep, you yep, did that yep, explanation. That was actually, I mean, it's too much. I mean, the person who is talking on natural selection, person who is talking on genetic drift, is coming up and making such a lame statement that rape is arbitrary. How could he? Because he was forced to actually, basically, because the ideology which or the philosophy which he follows doesn't give him the scope to come out of it. So he was forced to do that. So this is like poor condition of these atheists. They don't have the scope to say anything beyond their naturalism. And naturalism definitely is like, as long as just you want to just survive you can, but if you have to answer life questions, naturalism is definitely going to fail and miserably fail. How is it going to answer such complex questions? It is not able to even answer on proper natural selection mechanism. So can you tell in Hindi so my other brothers can understand? No. हिंदी में Yeah. हाँ, जी हिंदी में बस वही कह रही थी कि एथियस्ट जो है उनका बहुत ही बुरा कंडीशन है, क्योंकि उनके पास वो ऐसा फिलॉसफी को लेकर चलते हैं, उनका जो थ्योरी है वो उनको स्कोप ही नहीं देता, उनके पास स्पेस ही नहीं है कि वो उससे जरा सा भी हिल सके। इसी वजह से वो बेचारे डॉकिंस के पास कुछ स्कोप नहीं था कि वो रेप को एक सिन की तरह देख सके, क्योंकि सिन उनके लिए एग्जिस्ट करता नहीं। एक्चुअली रेप को वो क्राइम भी
कैसे वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसके लिए तो हर चीज नेचुरल वे में, नेचर क्रूएल है, नेचर में अपने आप से कुछ भी होता है, मतलब वो अपने आप से ही होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो आप रेप हो, इंसेस्ट हो, कुछ भी, या बेस्टियलिटी हो, जिसके बारे में भी वो लोग बोलते हैं, वो उसी के बारे में। लेकिन सर, ये सब तो मतलब ठीक है, आपने एक्सप्लेन किया है बाकी तीनों वीडियोस में, अपने कल भी आपने एक्सप्लेन किया था, बट मुझे एक रिक्वेस्ट है कि अगर जैसे वो लोग हमेशा ह्यूमैनिटी के बारे में बोलते हैं कि वी आर ह्यूमैनिटेरियंस, हमारे लिए रिलीजन मैटर नहीं करता, हमारे लिए कुछ और मैटर नहीं करता, वी आर ह्यूमैनिटेरियंस, बट कैन यू शेड सम लाइट कि ह्यूमैनिटेरियन एक्चुअली में क्या ये ऐसी सच में एक वेग कॉन्सेप्ट है, या फिर एक्चुअली में ह्यूमैनिटेरियन भी कहीं ना कहीं से लिंक होता है, क्योंकि हम लोग इंसान है, वी आर नॉट टैबुला रासा, कि हम लोग बिल्कुल ब्लैंक स्लेट तो है नहीं हमारा। इनफैक्ट अब तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर हम लोग माँ के अपने पेट में भी होते हैं, तब भी हम लोग जो आवाज सुनते हैं, अपनी माँ की आवाज को हम लोग पहचानते हैं, म्यूजिक हम लोग रिकॉल कर सकते हैं, वो सब चीजें होती हैं। तो वहां पे ये कहना कि हमारा एक वेग कॉन्सेप्ट है ह्यूमैनिटेरियन का, वो कहाँ तक उनका सक्सेसफुल एक क्लेम है, ये एक्चुअली तो होता नहीं, क्योंकि अगर हम लोग कहीं से भी ह्यूमैनिटेरियन के बारे में भी सोचेंगे तो ह्यूमन से रिलेटेड है, और ह्यूमंस एक अचानक से उनको आसमान से तो फेंक नहीं दिया गया है, वो ग्रो करता है, उसमें सारे वैल्यूज आते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो वैल्यूज तो डेवलप करते हैं। वो एथीस्ट जो है, उनके भी वैल्यूज कहीं ना उनके सोसाइटी से डेवलप किया होगा, उनके बुक से डेवलप किया होगा, उनके स्कूल से डेवलप किया होगा, कॉलेजेस से, उनके पीयर ग्रुप से डेवलप किया होगा। तो वो लोग कौन थे, क्या वो सच में इतना ज्यादा जो बोलते हैं कि दे आर न्यूट्रल, वो होते हैं? और दूसरी बात ये भी होती है सर, कि जैसे हम लोग को बोलते हैं वो लोग वी आर रिलीजियस, वी आर फैनेटिक्स, और पता नहीं क्या क्या बकवास है, लेकिन अगर जहाँ पे कोई इंसान एथिज्म को चूज करता है अपने लाइफ में, एक रिलीजन को छोड़ के, तो क्या वहां पे भी उसका वैल्यू जजमेंट काम नहीं कर रहा है क्या? उसने भी तो एक चॉइस किया है ना भाई। तो वो वहां पे कैसे बोल जाते हैं कि हम लोग वी आर लाइक मोर इक्वल वे, सबको करते हैं? नहीं, आप क्या, आप सिर्फ झूठी बात करते हैं, आप दिखावा करते हैं, क्योंकि आप भी एक डिसीजन लेते हैं। जैसे एक रिलीजन को एक इंसान चुनता है, अगर इस्लाम चुनता है, बाकी चीजों को छोड़ के चुनता है, तो वैसे ही अगर आप एथिज्म चुन रहे हैं, तो आप बाकी चीजों को छोड़ के चुन रहे हैं, आपकी नजर में वो बेहतर है, तो आप कहाँ से आप देवता बन गए हो? कहाँ से आपके सारे जो है ना न्यूट्रल हो गए ये चीजें, कहाँ से न्यूट्रल हो गए? आप तो रिलीजन या थीज्म को आप तो गलत तरीके से देखते ही हैं, लेकिन वहां पे वो लोग अपने आप को सुपीरियर बेस करना चाहते हैं। इनका मतलब मोरालिटी का कॉन्सेप्ट इतना कंफ्यूजिंग है उनका, उनके पास कुछ है नहीं, इसको कुछ कर नहीं सकते हैं, बट दे कैन ओनली कीप कमिंग एंड आर्ग्यूइंग कि हमारा सेक्युलर, कोट अनकोट सेक्युलर नोशन वो ज्यादा बेटर है, बट वो सेक्युलर चीज एग्जिस्ट करता ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं करता है। Ma'am, you have taken my seat because I wasn't able to understand why my sound is not going. And now I can, whenever you have come to the live, now I can realize that actually my microphone wasn't working. What a mess it is. So it was very nice that you have elaborated a little bit in Hindi, so my brothers will be able to understand, because English, so it is thing understandable. But on the other hand, a lot of things to know and a lot of things to grow. सर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है जब आप सब कुछ हमेशा बांग्ला में बोलते हैं ना, तो मैं कुछ वर्ड्स कैच कर पाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपकी, या फिर इरशाद रेहान भाई, मुझे उनका भी बहुत अच्छा पैशनेट लगता है, या हसन भाई का भी मुझे बहुत पैशनेट लगता है जब वो लोग प्रेजेंट करते हैं, बट आई मिस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये बट कुछ कुछ तो चीजें समझने लगी हूँ, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम डेफिनेटली है। काश मैं बांग्ला बोल पाती या समझ पाती, बट अभी तक तो नहीं। लेकिन Okay, no problem. But still, you're with us and you're delivering, you're sharing your views. What's my problem is that whenever I go to talk in Bangla, on the other hand, the same time when I go to try to talk in English, then the both things doesn't work properly. So sometimes I speak Bengali, sometimes my Bangla gets mixed up with English. Once upon a time, a person who came to my private timeline, he said to me, my private line, he said to me, you are Bengali. I said, why? What the hell are you telling about? Bangla is not the Bangla we used to talk. So I was little, surprised at the time. What the hell is he talking about? He's telling me that I'm not Bengali.
On the No, other hand, actually, you know what? One day I was playing your live video in front of my family members, और फिर उस वक्त मेरी नानी मेरे साथ थी, and she also said it like ये कोई proper बंगाली का तो नहीं, ये लग रहा है some English man is speaking in Bangla. I was like, okay. no, the mixture in a random conversation like this, when the debates are happening, right now what I'm trying to do, I'm trying to make our people understand my English because uh, I got accustomed with it. I've been staying here for more than months. Yeah, that I understand. It's all right, but when you are conducting live sessions, तो इतना थोड़ा बहुत ठीक है, हम लोग मैनेज कर सकते हैं सर. और आपका सारे सेशंस बहुत अच्छे होते हैं. इट्स वेरी एजुकेटिव, वेरी इन्फॉर्मेटिव. और इसमें जब आप लोगों को ऐड करते हैं तो वो लोग थोड़ा जल्दी बोलते हैं, तो इसलिए मुझे बांग्ला बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, बट आपकी तो कुछ कुछ समझ में आती है, और रेहान भाई की भी कभी कभी समझ में आती है, तो इट्स फाइन, ठीक है. बट हाँ, आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड कि कभी कोई एथीस्ट सच में हेड ऑन कॉलिजन हो और प्रॉपर डिबेट हो. Inshallah, ma'am. So इंशाल्लाह. I better now because I am, just leaning against my mobile and talking with you. Oh yeah, I'm please, shouting please. Okay, everything. okay, okay. हाँ. Okay, okay, okay. I You have to, can take a break. Yeah. possibly I didn't decide that my sound is not going properly there. So ভাই Yeah, সবাইকে yeah. আসলে দিকে নিজে জানতাম না যে আমার সাউন্ড যাচ্ছে না। এখন আমি ওই তাকে আনার পরে আমি বুঝলাম যে মাইক্রোফোন কাজ করছে না। আমার মাইক্রোফোন কিন্তু যে একটা ঢোকানো, বাট আমি একদম পুরো মুখ এনে কথা বলছি আমার লাইফ। তারপরেও সে কিছু শুনেছেন, বুঝেছেন। আর প্রশ্ন থাকলে নিচে তো করতেই পারবেন। তো যাই হোক, আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু Assalamu আলাইকুম alaikum. রহমতুল্লাহ। শুনছেন? आई एम इन बिटवीन थ्री लैंग्वेजेस। हिंदी तो मेरा आता ही नहीं, तो अल्लाह का शुक्रिया, आप दुआ कीजिए। जो भी है, pray for us, okay? And because Allah women's prayer usually. So give my You are polyglot. You are polyglot. You are polyglot. So be happy about it. Thank you very much. तो भैया আমি Okay. आपके